ওয়েলকাম ব্যাক। আমার এই ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হলো Egoroff's theorem স্টেট এবং প্রুফ করা। সবার ফার্স্টে আমি Egoroff's theorem যেটা লিখে রেখেছি সেটা স্টেট করব। বলেছে যে if E is a measurable set of finite measure আর fn যদি একটা sequence of measurable functions that converges pointwise to a function f on E হয়, তাহলে প্রত্যেকটা epsilon greater than 0 এর জন্য আমি একটা closed set পাবো contained in E, সেটাকে আমি f বলছি, যার such that measure of E minus f is less than epsilon আর fn converges uniformly to f on capital F. কি বলছে মানে এটা বলার মূল মানে এটা বলার সিগনিফিকেন্সটা কি যে every convergent sequence of functions is nearly convergent, মানে আমি এরকম একটা ক্লোজ সেট খুঁজে পাচ্ছি যেটা প্রায় E কে অ্যাপ্রক্সিমেট করছে with such that সেই সেটের মধ্যে fn sequence of functionsটা f এ uniformly converge করছে। তো এবার আমি জিনিসটা প্রুফ কি করে করব? সবার ফার্স্টে প্রুফ করার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে লিখে নিচ্ছি যে কি কি দেওয়া আছে। let E be a measurable set with finite measure and let fn be a sequence of measurable functions defined on E and it converges to a function f on E। এবার আমরা জানি যে যেহেতু fn হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স অফ মেজারেবল ফাংশনস আর f হচ্ছে তার লিমিট, তো limit of a sequence of measurable functions always measurable হয়, তো তাই জন্য f is also measurable on the measurable set E। এরপর আমি একটা সেট ডিফাইন করে নিচ্ছি, let epsilon greater than 0 be any arbitrarily fixed number, positive number of course, and for each natural number n we define a set a n epsilon। কি করে ডিফাইন করছি না, it is the set of all points in E for which fkx minus fx is less than epsilon for k greater equals to n। যেহেতু প্রত্যেকটা fk measurable, f measurable, so fk minus f is measurable আর যার জন্য an epsilon এই প্রত্যেকটা সেট is measurable for all n। ঠিক আছে, এরপর আমি দেখব যে ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্স বা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স বলতে আমরা এই কন্ডিশন থেকে বা an এর সাহায্যে যে সেটটা আমরা এই মুহূর্তে ফর্ম করলাম, এই an এর সাহায্যে আমরা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স কিভাবে ডিফাইন করতে পারি সেটা একটু লিখি। কনসিডার দ্য condition that fn converges to f uniformly on a set A subset E। তার মানে কি,
This implies that for all epsilon greater than 0, there exists a natural number capital N such that x belongs to A implies x belongs to an epsilon. Equivalently আমরা এটাও বলতে পারি যে যদি fn converges to f uniformly on A if and only if প্রত্যেকটা epsilon greater than 0 এর জন্য there exists n belongs to the set of natural numbers for which A is subset equals to an epsilon. Also আমরা এই definition of an epsilon থেকে বলতে পারি for any fixed epsilon greater than 0, the sequence of measurable sets an epsilon is monotonically increasing. Set কে monotonically বা sequence of sets কে monotonically increasing আমরা কখন বলি? যখন সেটা a1 epsilon is subset equals to a2 epsilon is subset equals to, that is a1 epsilon subset equals to a2 epsilon, epsilon subset equals to a3 epsilon subset equals to an epsilon subset equals to an plus 1 epsilon and so on. এবার যেহেতু let epsilon greater than 0 be any fixed arbitrary positive number, এবার যেহেতু fn tends to f pointwise on E, তার মানে কি for any x belongs to E এর জন্য আমরা কি পাবো? There exists a natural number n which is dependent upon, যেহেতু fn tends to f pointwise on E, n কিসের উপর dependent হবে? Epsilon আর x belongs to the set of natural numbers such that if n greater equals to n epsilon x, তাহলে কি হবে? fnx minus fx is less than epsilon. তাহলে কি পাচ্ছি? যেহেতু fn tends to f pointwise on E, একটা এরকম natural number পাচ্ছি dependent on both epsilon and x such that for all n greater equals to capital N আমার এই inequationটা satisfy করছে। তার মানে কি? তার মানেই হচ্ছে প্রত্যেকটা for each x belongs to E, যেহেতু প্রত্যেকটা x in E এর জন্য আমি এরকম at least একটা, in fact একের অনেক কটা বেশি natural number পাচ্ছি, in fact একটা stage পর থেকে প্রত্যেকটা natural number এর জন্যই এই inequationটা true হচ্ছে, তাই জন্য আমরা বলতে পারবো যে E is equals to আচ্ছা, for each x belongs to E, there exists an epsilon x belonging to the set of natural numbers such that x belongs to an epsilon x epsilon. এই সেটটার মধ্যে x belong করছে, তার মানে কি? E is equals to union n from 1 to infinity an epsilon. হলো? এবার আমি এই প্রত্যেকটা যা যা এতক্ষণ করলাম সেটাকে ইউজ করে আমরা প্রুফ করব, মানে এরকম একটা f খোঁজার চেষ্টা করব such that fn is nearly convergent to f on a closed subset of
E সেটা কি করে করব সবার আগে আমি ধরে নিচ্ছি যে for each natural number k আমি epsilon k কে 1/k ধরছি which is greater than 0 তাহলে for each n belongs to the set of natural numbers consider the sets an epsilon is equals to an 1/k তাহলে এই ইকুয়ালিটিটা ইউজ করে আমরা কি পাবো then E is equals to একই যা আর্গুমেন্টস আমরা আগে ইউজ করেছি সেম আর্গুমেন্টস ইউজ করে আমরা এটা পাবো যে E is equals to an 1/k for a particular epsilon greater than 0 E is equals to union an 1/k by an epsilon k এবার আমরা জানি যে যদি আমি একটু থিওরেমটা বা আমি জাস্ট রেজাল্টটা একটু বলে দিই if an is a monotonically increasing sequence of sets বা measurable sets then measure of union an is equals to limit n tends to infinity measure of an এই জিনিসটাই আমরা এখানে ইউজ করব কি দেখছি যে since an 1/k is a monotonically increasing sequence of measurable sets such that union an n from 1 to infinity 1/k is equals to E. Then for epsilon greater than 0 there exists a natural number আচ্ছা epsilon greater than 0 এটা একটু পরে লিখছি তার আগে আমি একটু ফার্স্ট রেজাল্টটা ইউজ করে কি পাচ্ছি সেটা একটু লিখে নিই দেন আমরা এই রেজাল্টটা ইউজ করে কি পাচ্ছি measure of E is equals to limit n tends to infinity measure of an 1/k এবার যেহেতু measure of E is equals to limit n tends to infinity measure of an 1/k তো for epsilon greater than 0 there exists a natural number nk such that measure of E minus m of an 1/k its modulus is less than epsilon by 2 to the power k plus 1 for all n greater equals to nk এবার in particular n is equals to nk বসালে আমরা পাচ্ছি যে measure of E minus measure of ank 1/k is less than epsilon by 2 to the power k plus 1 এবার যেহেতু E is a superset of ank 1/k তো সেখান থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে this is
measure of E is always greater than or equals to measure of A n k 1 by k. তো তাই জন্য এই মডুলাসটা আমি উঠিয়ে এটাকে এমনি হয় লিখতে পারি measure of E minus measure of A n k 1 by k is less than epsilon by 2 to the power k plus 1. তারপর এবার সবার ফার্স্টে আমি measure of E minus A n k 1 by k is less than epsilon by 2 to the power k plus 1. কেন? কারণ কি since measure of E is less than epsilon, is less than infinity, and A n k 1 by k is subset equals to E, তার মানে by monotonic property of measure আমরা কি বলতে পারি measure of E is also measure of A n k 1 by k is less equals to measure of E is less than infinity. তাহলে by excision property আমরা এই পার্টটা পেয়ে যাচ্ছি। এরপর নেক্সট স্টেপে কি করছি আমরা একটা এরকম সেট ধরে নিচ্ছি let A is equals to intersection k equals to 1 to infinity A n k 1 by k. তাহলে this is a measurable set. যেহেতু প্রত্যেকটা A n k 1 by k measurable আর countable intersection of measurable sets measurable হয়, so A is a measurable set. আর তাহলে আমরা Lebesgue measure of E minus A consider করছি। E minus A is equals to কি হবে measure of E minus intersection k is equals to 1 to infinity A n k 1 by k. আচ্ছা measure of E minus A সবার প্রথম আমি দেখে নিচ্ছি যে A is equals to intersection of A n k 1 by k, তার মানে A is subset of A n k 1 by k আর প্রত্যেকটা A n k subset of E হয়, যেহেতু E is equals to union A n k 1 by k, তো তাই জন্য of course A is a subset of E, তো তাই জন্য measure of E minus A is defined আর সেটা is equals to এই পার্টটা and which is equals to measure of union k is equals to 1 to infinity E minus A n k 1 by k by countable subadditivity of outer measure and hence measure. This is equals to summation k from 1 to infinity measure of E minus A n k 1 by k আর সেটা is strictly less than summation k from 1 to infinity epsilon by 2 to the power k plus 1 which is equals to epsilon by 2. Thus আমরা কি পাচ্ছি measure of E minus A is less than epsilon by 2. এরপর আমরা প্রায় করে এসেছি, জাস্ট আমাদের এই ক্লোজড সেটটা পেতে বাকি আছে। আমরা কি দেখাতে পারলাম যে আচ্ছা for epsilon greater than 0 let k belongs to n be such that 1 by k is less than epsilon. This is true by Archimedean property and তাহলে আমরা কি পাচ্ছি then A is equals to k is equals to 1 to infinity A n k 1 by k is subset of course A n k
1/k আর সেটাই হচ্ছে সাবসেট অফ ank epsilon by the construction of ank epsilon আমরা একদম প্রথমে যেভাবে কনস্ট্রাক্ট করেছিলাম সেখানে কনস্ট্রাকশন থেকে আমরা বলতে পারি যেহেতু 1/k is less than epsilon তো ank 1/k should be subset equals to ank epsilon তার মানে কি আমরা কি দেখাতে পারলাম আমরা একদম প্রথমে equivalent condition of দেখে এসেছি ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স দেখে এসেছি তো সেখান থেকে আমরা বলতে পারছি যে fn converges uniformly to f on a এবার যেহেতু since আগেই বলেছি a is subset of e and measure of e is finite so measure of a is also finite and since a is measurable so for epsilon আমরা এই যে epsilonটা ধরেছি greater than 0 there exists a closed set f subset a such that measure of a minus f is less than epsilon by 2 তাহলে আমরা এরকম একটা closed set পেয়ে গেলাম যেহেতু f is a subset of a f subset a and a subset e তাহলে এরকম একটা closed subset of e পেয়ে গেলাম such that measure of e minus f is equals to measure of e minus a plus measure of a minus f এটা কি করে আসছে since এই Venn diagramটা থেকে ভালো বোঝা যাবে এটা যদি e হয় এটা a হয় this is a আর এটা যদি f হয় তাহলে e minus f মানে এই পুরো পার্টটা এটা হচ্ছে e minus f e minus f is equals to e minus a হচ্ছে এই পার্টটা এটা হচ্ছে e minus a union a minus f মানে কি বললাম e minus f is equals to e minus a union a minus f ঠিক আর this is এই দুটো সেটটা হচ্ছে disjoint তাহলে by countable additivity of measure of e minus f is equals to measure of e minus f plus measure of a minus f আর measure of e minus a কি epsilon by 2 measure of a minus f is epsilon by 2 তাহলে কি পেলাম finally measure of e minus f is less than epsilon আর যেহেতু since fn converges uniformly to f on a আর যেহেতু f is a subset of a তার মানে fn converges to f uniformly on f তাহলে we are done আমরা এরকম একটা closed set f subset of e খুঁজে পেয়েছি যেখানে fn tends to f uniformly আর measure of e minus a মানে f almost approximates e ঠিক আছে then we are done thank you for watching